येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्री श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Hare Krishna. So yes, Mataji, that Mataji, what she said to you is right, Mm. because Maya is very strong, and how one can attract to the other person, you don't know. And especially we need to look after our brahmacharis and sannyasis. You are right. I realized it as well. Yeah. And because there are two things, Kanchana and Kamini. Let me translate it for devotees. Прабху говорит на то, что мы должны заботиться о брахмачаре и саньясе. И майя очень сильна. Вот. И никогда не понять, как может майя подействовать, да, на другого человека. И он говорит, что нужно очень заботиться о саньясе и о брахмачаре. Because there are two problems we all have. For men, it's woman, woman, it's men. That is the number one problem. Second problem is money. У нас, у людей есть две проблемы. Для женщин это мужчины, для мужчин это женщины. Это одна проблема. А вторая проблема – деньги. So, Kamini and Kanchana, it says. Камени – это вот, да, женские отношения, мужско-женские, и канчана – деньги. Yeah, so Kamini is attraction to the woman and Kanchana is attraction to money. Камени – это привлечение противоположным полом, а канчани – это привлечение деньгами. And that's why Krishna has dedicated two chapters in Uddhav Gita in 11th canto. One is dedicated to Kanchana, that is Bhikshu Gita, and the one which is for the Kamini, that is Aila Gita. Для этого Кришна в Удхава Гите посвятил аж целых 2 главе. Значит, Пишту Гита – это привлечение женщинами, и Айла Гита – привлечение деньгами. So then we can start. Where we ended, we were talking about verse 2.3, where Krishna says, Klebhyam mam sma gamam partha nayanat tvaya upapadyate shudram hridaya dorlabhyam totva totishta parantapa.
Так, мы остановились на 3 стихе 2 главы, где Кришна говорит: «О сын Притхи, не поддавайся унизительному малодушию, оно не подобает тебе. Вырви из сердца эту постыдную слабость и воспрянь, о герой, карающий врагов». So Krishna said, this impurity has come to you, Arjuna, and you need to get rid of those impurities. You know, when we were talking about, we say that I want to become a pure devotee. I want to become this. I want to become that. I want to be a best kirtaniya, or I want to become best book distributor. So I want to become something. That's what we have this understanding. И в этом стихе Кришна говорит Арджуне: избавься от этой нечисти, от этой нечистоты. Как обычно говорится, как, да, мы сами говоримся: я хочу стать чистым преданным, я хочу стать лучшим киртанистом, я хочу быть лучшим распространителем книг, я хочу стать. Вот это у нас есть эта черта, мы хотим чем-то стать. And this level of like, I want to become this is coming from the material concept. Because in material concept, I want to become manager, I want to become this, I want to become. So same thinking, of becoming something, I want to become spiritual. That also we bring it from the material life, that I want to become spiritual. Но желание стать кем-то, это идет из материальной концепции, как, например, я хочу стать менеджером, или я хочу там еще кем-то стать. Это не духовная концепция, или да, я хочу стать духовнее, чем сейчас. Это не духовная концепция, это материальная. But the goal is not to become something new. The goal is, it is to let go of everything you are wrongly identified with. Но наша цель не стать чем-то. Наша цель отбросить все то ложное, с чем мы себя идентифицировали. So, you know, some people, people doesn't, people are looking for peace, but they are looking at the wrong place. And in spirituality, the true consciousness is to establish ourselves in the real self, not the designation, not anything, but the real self. That is the spiritual life, and then we attain the peace. Мы все хотим какого-то умиротворения, покоя, но это невозможно, пока мы идентифицируем себя с тем, чем мы не являемся. Такая самоидентификация не принесет того желаемого мира и покоя внутри. And the true spiritual consciousness is beyond this. I want to become this, or I want to become this, and that spiritual life is full of peace. And that peace does not come from the prestige or position. Духовная позиция не находится там, где мы хотим чем-то стать. Духовная позиция, spiritual concept is not to become, and I lost the second part. The spiritual concept is to attain that consciousness, is to attain that peace in life. Духовная концепция – это достичь вот этого покоя внутри. That's why Krishna has used many times Gyatavam Shantim Rachati, Tata Param Shanti Upekshi Sakshat. And there are many verses Krishna is talking about Shanti, Shanti, Shanti. Поэтому Кришна часто использует стихи, в которых используется вот это слово «шанти». Yeah, but you will start experiencing the peace once you have come to that decision. We were talking about that decision. Have you taken that decision that I want to free myself from this bodily concept and achieve Krishna Prem? Но покоя и умиротворения невозможно достичь до тех пор, пока мы не примем этого решения. Помните, мы говорили на начальных занятиях, что здесь
я помню, в материальном мире наслаждаться невозможно. И до тех пор, пока мы находимся вот на этом материальном, на этой материальной платформе, достичь мира невозможно. You know, some people ask you that, oh, when are you taking Vanprasth? You're chanting for many years. But what is the real change? What is the change if you are still thinking, I am this body? And this concept is deeply rooted inside, I am this body. Then whether you become sannyasi or Vanprasth, it doesn't make any difference. Иногда бывает, что люди обращаются друг к другу с вопросом, а когда ты там примешь ванапрастху, ты уже столько лет воспеваешь. И в чем смысл любого какого-то изменения, если мы до сих пор отождествляем себя с телом, считаем себя телом. Неважно, там человек становится ванапрастхой или даже саньяси, если он по-прежнему считает себя телом, то в этой перемене нет никакого смысла. And if you remember, Krishna spoke, and Prabhupada has quoted this verse many times. Yasyatmi buddhi kunepi tridhatuke swadhi kalatradhishu bhome ijjati yattirtha buddhi salilena karchit ganeshu abhigneshu sa eva gokhara. So Prabhupada has quoted this, that if you have this concept, this three dhatu, that mucus, bile, and air. Our body is composed of these three things. Помните, Шрила Прабхупада приводил вот этот пример, этот стих, я его сейчас не приведу, что наше тело состоит из 3 компонентов: воздух, слизь и земля. So if you are identifying with your body, which is made of these 3 elements, and you are assuming your kalatra, your wife, your family, you are chanting for many years, but you're still identifying with your family. Bhome ijjati means that where the place you are living. Oh, I am Russian. I am, I'm Indian. I'm American. And I have my family. I love them. You still have that strong identification with the body, all the bodily extensions. If you explain that, I'll say what Prabhupada is saying, what Krishna is saying, I'll explain. Если мы воспеваем много лет, но при этом мы думаем, что я там из Индии, я индиец, я азербайджанец, я американец, у меня есть жена, у меня есть муж, у меня есть дети, я их люблю, я к ним привязан. До тех пор, пока мы отождествляем себя с этим телом и с этими телесными связями, и с этой землей или местом, где мы живем, то вот Прабхупада на это вот так отвечает. So what Krishna is saying, if you have that understanding still, you go to any Tirth Yatra, or you bathe in the holy river in Jamuna or Ganga, it is like a gokhara, like cow and asses. When they go to the river, the way they bathe, and you are like cow and asses. There is no difference. So Krishna is criticizing very heavily. He is very heavy on this. That if you have this concept and you are running into different pilgrimages and holy dham, nothing will be achieved because that understanding is not there. И Кришна достаточно жестко говорит о том, что если мы считаем себя вот этим телом и этими привязанностями с телом, и при этом, если мы идем, например, купаемся, омываемся в Ямуне, в Ганге, ездим в паломничество, то какой в этом смысл? Кришна к этому очень жестко подходит, что какой смысл, если ничего не меняется, если человек по-прежнему себя считает телом и телесными связями. So when you have this tirtha buddhi, it is called tirtha buddhi, that you are having a bodily concept, and then
if with that bodily concept you dip in the river, there is not much difference between cows, asses, and us. Как вот Кришна говорит, если мы считаем себя этим телом, и при этом мы бежим за какими-то паломничествами, Кришна говорит, что это подобно тому, как корова омывается в воде, да? Мы ничем не лучше этой коровы. Вот так мы себя очищаем. Это называется тирт будхи, то есть земное этот самый отождествление. So our concept of spiritual life is very outward. Like we think that finishing 16 rounds is really important. If I can do go to the holy dham, it is I want to go Vrindavan Dham, Radha Kund, Sham Kund, and if I have that darshan, I will be amazing. It will be so nice. I'll be a pure devotee. But Krishna is saying no. You need to come out from this bodily concept, and this is what Krishna is criticizing Arjuna at the first place. Если мы сохраняем эту материальную самоотождествление, и при этом мы говорим, что вот я во Вриндаван хочу поехать, я там на Радакунду хочу пойти, на Шьямакунду хочу пойти, когда я стану чистым преданным, то Кришна это осуждает, потому что наше духовное сознание направлено на внешние какие-то проявления. Мы хотим чего-то достичь внешне. И Кришна вот во 2 главе за это Арджуну осуждает. So that's how Krishna has started, and also in Katha Upanishad very nicely is explained Uttishta Jagrata Prapya Varni Bodhita, that arise, awake, find out the great ones and learn of them. So these are some of the Upanishad statements. I will not go into the detail, but it says, wake up to the reality that soul is our identity, not to fall to the ignorance again. Mind is saying, I'm the reality, but mind is not the reality. Us as a soul is the reality. И Кришна говорит, не раз он говорит, восстань, пробудись от сна, отбрось ложное самоотождествление, потому что ты есть душа, ты не есть тело, и душа твое отождествление, а не тело. Отбрось это невежество, отбрось эту грязь. So Krishna is saying Shudram Dorbhalyam in this verse 2.3, that mind will pull you down. Mind has weakened Arjuna, and this mind is weakened because of our too much attachment with this material world. Кришна призывает, говорит, твое самоотождествление – это душа, не ум. И вот в 3 стихе 2 главы он говорит к шудрам это мелочность, жалость, жалкая, да. Он говорит, прекрати отождествлять себя с этим телом. Our attachment are like a black serpent which is hiding inside. And when you need the most strength, it comes out and bite you, and you again fall away. Прекрати отождествлять себя с твоими привязанностями. И наши привязанности подобны черным змеям. Когда нам нужна сила, духовная сила, они выходят наружу и кусают нас, и мы опять обессиливаем и падаем. So that what we are holding on to is the false word, relationship, and all this. In the middle of everything, all this attachment and our desire, we are trying to realize the self. We are trying to do our bhakti. И отождествив себя с этими мелочными представлениями о себе, отождествив себя с телом, мы занимаемся духовной практикой, мы практикуем бхакти. So this weakness
this weakness will bite us, these relationship, and these are all weaknesses, and they will bite us when we need the most, when we need to follow the spirituality the most, then they will come and bite us. Эти связи, эти привязанности, эти отношения, это слабость. И это вот эти змеи, когда нам нужна сила, когда нам нужно больше всего, они выйдут, искусают нас и опутают нас, и ослабят. When wealth goes, we become miserable. When woman goes, we become miserable in our life. When any relationship or we are things we are attached to, it goes, we get morose. It's like all these things are one after another. These are all asakti, our asakti, our attachment towards them, which is holding us back here. Когда уходит, например, муж ушел, мы отчаиваемся. Уходит жена, мы отчаиваемся. Какие-то отношения разрываются, мы грустим, скорбим, горюем. И это то, что нас тянет вниз, это то, что нас обессиливает. So attachment should only the only attachment should be with Krishna. Anywhere else, if we have attachment, it will cause a problem one day. Наша единственная привязанность должна быть к Кришне. Только к Кришне должна быть привязанность. Любая другая привязанность только создает нам трудности и проблемы. Правильно? So if, for example, if we are hold on to something, the storm is there, and I am holding on to something which is moving, shaking, I will go along with the storm, with that thing, because it's not strong enough. But when I holding on to the very, very strong pillar, I cannot, storm cannot do anything. So if we hold on to Krishna, which is non-moving, the origin of everything, if we hold on to him, then we'll not have any problem in our spiritual life. We'll be very strong. Представьте, что случился какой-то ураган, и вы держитесь за что-то такое дряблое. Конечно же, это улетит от вас. Но если вы во время урагана будете держаться за неподвижное, за очень сильную колонну какую-то, то шторм ничего вам не сделает. Точно так же нужно держаться за Кришну. Он самый сильный, он неподвижный. Life can be much simpler, but we have complicated our life with the greed, with extended desires, and then after that we have become more and more fearful. Можно жить очень просто. Мы сами себе усложняем жизнь ненужными какими-то привязанностями, какими-то внешними самоотождествлениями. Krishna gives us instructions very clearly in Bhagavad Gita, but we don't take it. We have no taste for good instructions. We want to follow our desires and what we feel is right. Кришна дает очень четкие указания в Бхагавад-гите, но мы не хотим следовать тому, что Кришна говорит в Бхагавад-гите. Мы хотим следовать нашим желаниям и тому, что мы считаем сами правильным. Krishna has to show mercy to us, not to fall into the material world. He send you the letter and it will be in the form of distress. At the bottom, Krishna, it will have Krishna's signature. It's enough here. Мы все хотим, мы все хотим милости Кришны. И Кришна прольет свою милость в виде каких-то несчастий, в виде каких-то горестей. Он пришлет такое письмо в виде горестей. И в конце будет его подпись с любовью. But what we do, we don't take notice of the letter. Then he makes a phone call, which will be stronger. And then he sends somebody all to stop wasting our time here in the material world and realize the truth. So different messages he sends.
Кришна посылает разные сигналы. Он пишет письмо в виде горестей, но мы не читаем это письмо. Потом он звонит, тоже через какие-то испытания. Мы не понимаем. Потом он кого-то присылает. Раз за разом Кришна проливает свою милость, чтобы только мы не теряли даром время, ценное время своей жизни здесь. So, it's like when somebody is in that distress, it's because of ignorance. If somebody is saying, I'm very distressed, it's ignorance. It's not out of spirituality, but somebody is distressed. It's out of ignorance somebody is distressed. Если человек о чем-то скорбит, то это не духовная скорбь, это невежество, полное совершенное невежество. Если вы видите какого-то человека в депрессии, то это невежество. So if somebody goes to any Mahatma, like Arjuna went to Krishna, so if somebody goes to Mahatma and they won't show any emotions, and they wait for you until you finish showing your distress or emotions, they will just wait. That's what Krishna is doing with Arjuna. Arjuna is in a distressful state, and Krishna said, okay, you finish and then I will talk. Вы знаете, если вы пойдете к какому-нибудь мудрецу, то он не проявит никакого сочувствия, никакой эмоции. Он будет молча ждать, пока вы выговоритесь, пока вы все скажете, все ваше горе. Точно так же и Кришна. Он Арджуне в его смятении, в его горе говорит, да, ты вот скажи все, что ты хочешь, потом я тебе отвечу. So that's what Krishna has done in 2.4 when Arjuna is still speaking, because because Arjuna still is overwhelmed by the distress what he has. То же самое Кришна сделал в 4 стихе, когда Арджуна продолжал в своем отчаянии, он продолжал говорить. So Mataji, if you read 2.4 I'll and read. and then the translation, please. Sanskrit also I should read. Yeah, you can read Sanskrit. Okay. Okay. Arjuna Uvacha. Katham Bhishmam Aham Sankhe Dronam Cham Madhusudana Ishubhi Pratyotyami Pujarva Арисудана. Арджуна сказал, о покоритель врагов, сразивший демона Мадху, могу ли я выпускать стрелы в людей, подобных Бишме и Дрони, которых я должен боготворить? And then next one. Next one. Okay. Gurun ahatvahi mahanubhavan shreyo voktum vaikshyam api haloke. Harvat ha kamastu gurun ihaiva bunjia bogan rudhira pratighan. Уж лучше, говорит, уж лучше просить подаяние, чем существовать ценою гибели великих душ, которых я считаю своими учителями. Пусть ими движет корость, они все равно остаются моими наставниками. Если они погибнут, то все то, чем мы собираемся наслаждаться, будет запятнано их кровью. So here, what Arjuna is saying, that it is better for me to live in this life by begging. So here Arjuna's philosophy is coming. В этом See, стихе, sorry. в этом стихе Арджуна обосновывает свою точку зрения. Он говорит, лучше я буду побираться. So Arjuna has higher quality. Rather than killing them because of his good quality, he's saying it's better that I beg, but I don't want to live on the cost of other people's life. He said, I better I beg than to live
at the cost of other great souls, like my teacher. Арджуна очень добрый и очень возвышенный, и он говорит, лучше я буду просить подаяния, чем я буду ценой жизни своих учителей, ценой жизни других живых существ, если я буду наслаждаться. So Krishna is thinking, he said, okay, let me wait for the right time. And something similar we have to do in spiritual life when we are talking to somebody and somebody is ready to listen or not. You have to wait for the right time. If you don't wait for the right time, somebody is so much affected by the distress and so much in ignorance, and you're saying, and what we ISKCON devotees do, Prabhu, you should do this, you should do that, you should come to temple, you should. It's like inside himself, he's saying, man, you do not understand. I'm in distressful state. Do not give me all these solutions. Это как, когда вот мы тоже должны так делать, преданные, когда если кому-то плохо, если кто-то о чем-то скорбит, то мы должны его выслушать, дать ему высказаться. А бывает такое, что иногда преданные говорят, да, что Прабху, там человек как-то о чем-то скорбит, а мы говорим, Прабху, надо там в храм приходить, надо это все оставить в прошлом, надо свои круги хорошо читать. А этот человек, он в отчаянии, он говорит, и он думает, мне плохо, не надо мне тут давать какие-то советы. Or somebody would say, give me a very quick remedy to the problem. Can, I like people wish that they have like some pills they can take and become spiritual. That's what everybody is looking for, the shortcut. Чаще всего люди, которым эмоционально не очень хорошо, они ищут какого-то краткого среза. Они хотят какую-то, например, таблетку, чтобы эту боль заглушить. I remember my pills. И вот мне тоже пришло время выпить таблетку. Yeah, it's spiritual pills. Это чтобы повысить мою духовность. So we are all looking for the shortcut. But in spiritual life, there is no shortcut. You have to hear Bhagavatam or Bhagavad Gita or the holy name, and that needs to go from your ear inside your heart. И вот так мы даже на духовном пути мы ищем какого-то быстрого решения, но в духовной жизни не существует быстрых решений. Нужно внимательно слушать Бхагавад Гиту и Шримад Бхагаватам и позволить этому знанию через уши проникнуть в сердце. So Kapila Muni is telling to Devahuti, his mother, he is saying, Satam prasangat mama virya samvido bhavanti hit karna rasayana katha yat joshanadeshu apavarga vartmani shraddha ratir bhaktir anukramashruti. Means Satam prasangat, that when you hear, Krishna is saying, when you hear from Karna Rasayana Katha, when you hear from your ear that there is a Karna Nadi, there is a Nadi, there is a nerve which is Karna Nadi. From the Karna Nadi, that sound, Krishna goes in your ear through that sound vibration. Means the pastimes of Krishna and Krishna are known different. When Krishna goes through your ear into your heart, Hit Karna Rasayana Katha. Этот стих сказал Капила Муни своей матери. Вот здесь у нас есть вот эти нари, тонкие проходы, и Кришна, и рассказы о Кришне не отличны друг от друга. И когда рассказы о Кришне проникают в уши, по этим тонким проходам он спускается вниз, в сердце. So when Krishna goes inside our heart, he sees no place to sit. There is no place to sit because the whole place is full of filth.
dirt of all this anger, greed, envy, all these problems we are keeping inside our heart as piling from the many lives, and it's full of dust, full of that dust, or that malam. It's called malam. Yeah, and it's full of that. And Krishna says there is no place to sit. И Кришна, спускаясь по этим тонким каналам в сердце, не находит места, чтобы там даже присесть, потому что сердце осквернено, оно грязное от пыли, от всех этих желаний, от всей этой жадности, вожделения, которое скопилось там за многие-многие жизни. Настолько все осквернено, что Кришне нет даже места ступить. So Krishna said there is no place to sit. So let me clean this place for me to sit. And that's how he cleans the holy name or Krishna's pastimes. They cleanse our heart. When they clean our heart, then we slowly become purified. И Кришна думает, так, здесь очень грязно, дай-ка я сейчас здесь все немножечко очищу. И вот слушание Бхагавад Гиты, Бхагаватам, оно вот так постепенно очищает сердце, очищает от этой грязи, от этой малы, да, чтобы Кришне было где обосноваться. And gradually our Shraddha, our faith becomes stronger, and that turn into Rati, which is that we develop that attachment to Krishna. And from the Rati, then we develop Bhakti. И постепенно наша шрадха, наша вера превращается в привязанность, в рати. И постепенно рати превращается в бхакти. So this is the process. There is no shortcut, and that's why that we should not seek for any shortcut. But what we need, that until we get this mumukshatvam, that mumukshatvam means we need to be mumukshu, means we should have very intense desire to get out of this material world and achieve Krishna prema, Krishna. И таков процесс, преданный, таков процесс. Короткого среза не будет через дворы, да? Вот такой процесс, через который нужно пройти. И для этого, для того, чтобы пройти этот процесс, в сердце должно вспыхнуть очень-очень сильное желание, что я хочу из этого материального мира выбраться, я хочу освободиться. Это должно стать очень-очень сильным желанием. So we have to come to that state before we achieve or we get a right person in front of us. It means the right spiritual master will come in front of you at the right time when you have very intense desire to get out of this material world. Мы должны развить это очень сильное желание, развить эту Кришну прему, эту любовь к Кришне. И когда у нас будет разгориться такое сильное желание, перед нами должна появиться правильная личность, духовный учитель. So then, if there's a problem in our life, we need to recognize, first of all, that there is a problem. But we see financial problem or other problems as a problem. But those are not the real problems. Our real problem is Janma Mrityu Jara Vyadhi. И для того, чтобы признать свою проблему какую-то, да, нужно ее увидеть, и ее нужно признать, сказать, что да, у меня проблемы. Мы думаем, что у нас финансовые проблемы, проблемы со здоровьем, еще какие-то проблемы. Но наша единственная проблема, это то, что мы находимся в материальном мире, в мире смерти. So if you read Mataji 22.6, translation only, it's fine. Давайте дальше, 6 стих. Арджуна говорит, да?
Еще неизвестно, говорит, что лучше для нас, победить их или потерпеть поражение. Сыновья Дритараштры стоят сейчас перед нами на поле боя, и если мы их убьем, наша жизнь утратит смысл. So this is again Arjuna is still talking, and he says that if I kill the son of Dhritarashtra, um, that's not good. So he's still not convinced. He's still talking. He's continuing talking, but Krishna is waiting for the right time, and that is 2.7. Mataji, after Мгм. translating, if you say 2.7. Арджуна он продолжает говорить, он продолжает скорбеть, он продолжает плакать. А Кришна все еще ждет. Кришна ждет правильного момента, чтобы сказать свое слово, да, как нам нужно тоже в правильный момент, должен оказаться правильный человек, правильная личность. Кришна все еще ждет до тех пор, пока не настанет момент, и дальше Арджуна продолжает. Я больше не знаю, текст 7, я больше не знаю, в чем состоит мой долг. И постыдная слабость скупца лишила меня самообладания. Поэтому прошу, скажи прямо, что лучше для меня. Отныне я твой ученик, я душа, предавшаяся тебе. Наставляй же меня. So here Arjuna is saying, Karpanye doshopataha svabhava prachami tvam dharma sammuda cheta shisyaste syan nishchitam bruhi tanme yat shreyas syan nishchitam bruhi tanme shasyaste aham shadi mam tvam prapannam. Arjuna is saying that I have this miserliness has come to me. Karpanye doshopataha. That weakness, that dosha has come to me. Арджуна говорит, что меня постигла слабость. Мне, говорит, стыдно. So here Arjuna has moved from that friendship to guru and disciple relationship. That I am now surrendering, please accept me as your disciple. That is the mood. And that should be the mood when you want to learn something from somebody as in spirituality. И в этот момент Арджуна перешел от отношений друзей, он перешел в отношения гуру и ученика. Он говорит: Кришна, я предался тебе, я предаюсь тебе. И таким же должно стать наше настроение, когда мы хотим в духовной науке что-то изучить. So Arjuna has done the right thing to approach Krishna, that I am surrendering to you. So Shadi Mam Tvam Prapannam. Prapannam means I am surrendered now to you. And if we have to come to spiritual life, we should be in that state when we are that state that there is nothing else, there is no happiness in this material world. And unless we are convinced that there is no happiness in this material world, until we come to that state, we'll be just passing time with our guru-disciple relationship, nothing else. Арджуна сделал правильный шаг. Он обратился к Кришне и сказал, что я предаюсь тебе, наставляй меня. И до тех пор, пока мы тоже не примем это решение, что мне здесь больше делать нечего, в материальном мире я запутался, я устал, и пока мы не предадимся духовному учителю, мы так и будем играть в эти игрушки, в эти игры отношений духовного учителя и ученика. If you think there is no happiness in this world, then you start thinking about the spiritual life. That is the starting point. Как только вы поймете, что счастья нет и не будет, тогда только мы делаем шаг вперед в духовной жизни. Your birth
your time, place, these are all secondary things. The primary thing is that you are convinced that what is that? That work is finished for me. There is no happiness here. Please instruct me. And But there genuinely, is something it with is your not, voice. it is not easy to reach that state. Something with your voice that I missed half of the sentence. Okay. So Yeah, it's better. I'm saying secondary, that's a secondary thing, like your birth. You Birth. born in a Brahmana family, you born in Vrindavan, or you may born in um, America. or in auspicious time, Ekadashi, that Nirjal Ekadashi were born. But these are all secondary things. First, primary thing is that you are convinced, the primary qualification is you are saying that word is finished for me, please instruct me. And generally, it is not easy to reach that state. То, где вы живете, где вы родились, возможно, вы родились в Экадыше, в Нирджала Экадыше, во Вриндаване, в Индии. Это все второстепенные вещи. Первостепенная вещь – это когда мы говорим, что для меня этот мир не имеет никакого смысла. Прошу тебя, наставляй меня. Вот это самая главная квалификация. И, честно сказать, такой квалификации достичь непросто. And spiritual master then polishes and makes sure the disciple is ready and then he would accept that disciple with that mood. И тогда духовный учитель видит искренность и горячее желание, и духовный учитель принимает ученика таким настроением. So Arjuna is saying karpanya, that my swabhavam karpanya doshovata swabhava. Swabhava means your nature. So Arjuna is saying my swabhavam has been influenced by this karpanyam, that kripatna, that miserliness. Арджуна говорит, что моя свабхава, мой характер, моя природа подвержены, то есть они подверглись влиянию этой карпаньи, этого горя. So prachami tvam dharma sammudha cheta. As a result, I have lost what is dharma and what is adharma in life. И в результате этого влияния, этого горя, я потерял понимание, что такое дхарма, а что такое адхарма. And this is something happened to us as well, that when we are in spiritual life, when we don't know what is dharma and adharma, we keep on doing adharma and saying, I'm doing for Krishna's service. И то же самое случилось и с нами, преданные, не так ли? Мы в духовной жизни совершаем какую-то адхарму и думаем, что я это делаю для Кришны в служении. I am gambling, I am doing speculation in the market, and because of that, I am not able to chant properly. But my Guru Maharaj said that please keep on doing this service and keep donating million to me every year. Keep giving this money to Krishna. Is this spiritual life? Например, есть люди, которые и там занимаются какими-то финансовыми махинациями, но оправдывают себя, говорят, мой духовный учитель сказал, что вот можно деньги жертвовать в храм на служение Кришне, а вот я вот жертвую большие деньги в храм, и я не успеваю, тяжело работаю, не успеваю читать свои круги. Ну вот гуру мне так сказал, что нужно жертвовать деньги в храм. So is Krishna looking for my money? Как вы думаете, Кришне мои деньги нужны? So that kind of money where I would always think about the numbers in the share market,
and because of those numbers, I'm not able to focus on my rounds, my chanting, but I'm happy to sacrifice my spiritual life for the sake of dear spiritual master who wants 1-2 millions from me. Как вы думаете, Кришне разве нужны эти деньги, когда я вместо того, чтобы сфокусироваться на своих кругах, я думаю о чем-то второстепенном, о том, сколько стоят акции на финансовом рынке, только потому, что мне сказали, что храму нужна финансовая поддержка. This is not dharma. This is adharma. Это адхарма. So that's why we need to understand what is dharma and what is adharma from our shastras. Guru, sadhu, shastra. Three things. Guru is saying something, but does it match with the shastra? Does it match with our sadhus who have given us the direction? So that's what we need to understand and check all these three things. Поэтому мы должны каждое свое действие сверять с гуру, садху и шастры. Возможно, гуру что-то говорит, и мы должны сверить, сходится ли это с тем, как жили наши садху, описано ли такое действие в наших шастрах. So that's where Arjuna is, that he is identifying himself, and he said, I don't know dharma sammuda cheta. I don't know what is dharma and what is adharma. И вот здесь находится Арджуна, когда он полностью запутан и растерян, и говорит, что я не понимаю, в чем дхарма, а в чем адхарма. And then he's saying, Yat shreyasyan nishchitam bruhi tanme, means what is shreyas for me, I don't know. И дальше он говорит, вот я уже не знаю, что для меня хорошо. So one is shreyas, another is prayas. Вот, есть два таких пункта, Шреяс и Преяс называется. And shreyas is the ultimate benefit for us. Шреяс – это наше наивысшее благо. And prayas is a temporary happiness, temporary things. А Преяс – это временное какое-то удовольствие. So mudha cheta means whose intelligence is affected, who are not serving Krishna, or who are that like you are fool. You know, even Shankaracharya, remember, he said, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Mudha Mate. Mudhamad. Mudhaman, what did you say? Mudha Mate. Mood means, Mudhamad. yeah, so Arjuna is saying that I am like a mudha. Please. Мудхамате – это глупец, да, даже Шанкарачарья в своих песнях пел Мудхамате – глупец, и Арджуна также себя называет, я совсем поглупел. So he's saying, I don't know what is Shreyas for me. Yes, Shreyas. And that Shreyas means that what is good for me in spiritual life, what is my ultimate benefit. И он обращается к Кришне и говорит, я уже не понимаю, что является для меня благом. And then finally he's saying, Shishyasteham shadi mam tvam prapannam, that please accept me as your disciple. I surrender unto you. Дальше он говорит, что я предаюсь тебе, как ученик. Пожалуйста, наставляй меня. And that if you look at this ignorance has come to us. That means the identification to this body is getting stronger. И нас также настигло это невежество. Мы также отождествили себя с телом, и это становится все сильнее. And this karpanyam comes due to the ignorance of the soul and no realization of our identity. И это карпанья, это нечистота нас накрыла, потому что мы отождествляем себя не с тем, что мы в действительности есть. So freedom from avidya
which has come due to the identification, freedom from avidya will enable us to the self-realization or Krishna consciousness. И свобода от невежества, свобода от авидии позволит нам прогрессировать в сознании Кришны. So I think we'll stop here. I will continue with this verse again next week, Так little bit, and then yeah. But I thought I'll ask more questions. мы остановимся здесь сегодня. В следующий раз мы еще немного поговорим и дальше, и пойдем дальше на 7. Any question or comment? Может быть, кто-то прокомментирует или задаст какой-либо вопрос. Будут ли какие-то вопросы у кого-нибудь? Нет, вопросов нет, преданные. Hare Krishna Mataji. Харе Кришна, мои поклоны. Dandvat Pranam. Чуть-чуть добавить. Я слушала вас. Спасибо большое, Локешвара Кришна Прабху. Спасибо огромное за такое разъяснение. Я вот вначале услышала, когда вы говорите про как концепции материального мира, значит, там взаимоотношения, взаимодействие мужчин и женщин и деньги, да, это вот концепция конкретно материального мира, и выход, как сказать, да, выход всех нас — это преданное служение, то есть заниматься преданным служением. И это проявление на самом деле устраивает, когда мы Индюшек, вовлекаемся. очень прерывается твой. Да, у меня этот мобильный, здесь интернета нету, я через мобильный. В общем, я просто хотела добавить, что вот то, что говорил Локешвара Кришна Прабху в начале, то есть это конкретно проявление гуна страсти, когда интересует только противоположным полом и деньгами. И выход один, то есть мы как преданные должны от этого избавляться, от гуна страсти невежества и заниматься преданным служением. Выход один, да, ты говоришь? Ну, то есть мы обязаны избавляться от гуна страсти и невежества, то есть как минимум подниматься на гуна благости, а в целом мы должны заниматься преданным служением, чтобы избавиться полностью от влияния этих гун. Да, я дай скажу тогда. You have mentioned in the beginning that our two problems is attachment to the opposite gender and money. And she just is saying that to overcome these problems is to do devotional service, to step out of the mode of passion. She says this is the solution to this. Mataji is asking or No, she commenting. she's coming? Yes. So it is the kanchana, attachment to money can go with knowledge. Yeah, and Shastra knowledge, and when you offer that to Krishna. Offer money to Krishna. Money to Krishna, lot of money to Krishna. Then the attachment to that kanchana can go. Канчана. Прабху говорит, что привязанность к деньгам может пройти, когда мы предлагаем эти деньги Кришне, а также когда мы изучаем шастры. Да, ну преданное служение. Yeah, she says, yeah, devotional service. Yes, and the problem with this kamini, that is very difficult. It is that is not easy because that comes in our prarabdham, and you can see, I don't know, recently one sannyasi after 30-40 years, he fell down to his own disciple.
Камени, привязанность к противоположному полу, это сложнее, потому что это происходит из нашей прарабдха кармы. И вы, возможно, слышали о том, как недавно саньяси, спустя 40 лет практики, все-таки упал, поддавшись притяжению к своей ученице. You can only surrender to Krishna. Можно только And предаться Кришне. yeah, please, carry on. Just this. Можно только предаться Кришне. Предаваться Yeah, можно. and that is with time. If something is in you, maybe may Krishna take that away in the dream or somewhere, but that is very difficult, and that's why it says it's last snare of Maya is that is like attachment to the opposite sex. И это очень сильная привязанность к противоположному полу, и ее можно преодолеть только с помощью времени и с помощью практики, и просить Кришну помочь. Yeah. Thank you, Mataji, for your comment. Спасибо за комментарий. Спасибо. Mata is very fixed up in deity worship. Матаджи очень сильно привязана к служению божествам. Индира Радха Матаджи. Yes. По милости Гуру Махараджа. Спасибо большое. Due to the mercy of spiritual master. Yes, definitely. Мгм. Any other comment or question? Будут ли еще вопросы или же будут ли еще какие-нибудь комментарии? Seems like not. Okay. Then we'll meet next week again. Тогда в следующую субботу встречаемся опять. Харе Кришна. Yeah. Okay. Харе Кришна, спасибо. Hare Krishna, Vanja Kalpa Tarvascha Kripa Sindhu Patitanam Pavanam.